So, nun gut. Nach unserem, nennen wir das mal, Krankenhausbesuch, der Geschenkezeit und so weiter und so fort. Neue Produkte. Oh ja, Standby Fast Gedöns, egal. Erstmal gucken. Gibt es immer noch keine Geschenke? Nope. Gibt es was Neues für uns, was wir noch nicht abgegeben haben? Oh, und wir haben jetzt Luca dabei. Das heißt, wir haben einen mehr. Oh Gott, 4 Leute können ihn bekommen. Umwelt S. Wow. Aber wir haben schon einen. Ich nehme erstmal nur noch einen mit. Ja, einen für Hanabi und Luca, die es auch mögen. Du hast das schon. Die können wir nicht. Die haben keine Sabbatabwehren. Joa. Guck eigentlich mehr nach Zeichen. Gut. Haben wir noch nicht. Kriegen wir. Ja, eine mit. Oh ja. Wir müssen echt durch die Heldenfigur wollen wir. Aber die haben wir schon. Das haben wir irgendwann mal gefunden. Ja. So ein Ding haben wir noch einen über. Oder? Können wir Luca geben. Passt. Und danach kommt schon wieder der DLC-Kram. Wenn ich ihn mal so nennen darf. Na gut. Hanabi. Guten Tag, Hanabi. Was? Als hatte Cassandra ihre Gründe, das rechtfertigt aber noch lange nicht, dass dich verletzt hat. Ja gut. Wir sind gerade nicht im Story-Modus. So ein Schläger war das. Squash-Schläger. Dieser Schläger wird verwendet, um mit einem Visionsball in einer kleinen Raum Squash zu spielen. Er gehört zu den Verkaufsschlagern der Sportmarke Vivi. Hanabi übt gerne und hat Freude am Squash. Da empfiehlt sie den Schläger regelmäßig weiter. Holographisches Squash spielen. Na, warum nicht? Bling. Wow, I'm so happy. Yay, sei glücklich. Sport ist toll. Hey, Yuito, lass uns doch mal zusammen spielen. Ich kann mir leider nicht selbst einen Schläger schenken, also kann ich nicht ja sagen. Didn't I have something to talk to Gemma about? Ja, gleich. Wo hockt denn? Ach, sie hockt natürlich hier am Blümchen gießen. Du triffst nicht gerade gut, aber hey. Was weiß ich schon, ich bin kein Gärtner. Wir sollten alle sollten uns vor dem Arztkrankenhaus und der Regierung in Acht nehmen. Den kann man nicht trauen. Wie du das sagst. Könnt ihr den schicken? Sie hat noch nicht so viel davon. Außerdem muss ich Luca aufholen. Aber die sind nur für dich. So, Stapel alter Bücher. Was haben wir denn? Diese alten Bierbücher gelten als unbezahlbar, da die meisten bereits digitalisiert wurden. Dieses Paket enthält Bilderbücher über die Flora. Du könntest einen wertvollen Band finden, der noch nicht digitalisiert worden ist. Dass es jetzt auch zufällig Blumenbücher sind, ja, ja. Hier ist selten und dann auch noch die. Bling. Okay. Ja, wirklich freuen tut sich nicht wahr. Mag zwar alt und die Farben sind verblasst. Es ist zwar alt, die Farben sind verblasst, aber die Zeichnungen sind sehr schön. Hey. Luca, sag mir so Bescheid, wenn du Symptome wie Gedächtnisverlust oder hast oder wenn du dich irgendwie komisch fühlst. Also, erstmal kriegst du Schläge. Oh, so an. Na gut. Nimm hin. Kannst du mit Hanabi spielen? This is very nice. Bitteschön. Das wird ein echtes Ganzkörpertraining und ich möchte gern gegen jeden antreten. Oh nein, keine Sorge, ich werde mich nicht teleportieren. Okay, sehr fies im Squash, das stimmt. So, kriegst du noch dieses Plugin-Dingens. Ne, erstmal kriegst du deine Figuren. Diese Actionfiguren sind in Zusammenarbeit mit den Beschützern des Volkes, der A's und der NVW entstanden, wird aber NFF. Die Bla-Soldaten tappt seine Waffe. Der A's-Komitee ist zu allem bereit. Die Produktion wurde von beiden Organisationen streng überwacht und dauerte 10 Jahre. Okay. Du kannst nicht halbwegs erwachsen, sieht nur wie ein Kind aus und will Actionfiguren. This is very nice. Genau. Ja, sie hat mich eine Zeit lang ziemlich interessiert. Die sind echt gut gemacht, oder? Die würde ich gern haben. Ja, hier. Also, nimm hin.
Extra für dich gekauft. So, jetzt noch den Ausrüstungsslot. Thank you. Jo, bitte. So. Oh ja. Und gerne mal auch schon wieder in die nächste Episode. Ach, das kann ja was werden. Du hast keine. Du bist der Neueste. Ach komm, wir fangen mit dir an, was soll's. Lernen wir was ein bisschen über Luca. Vertrauens-Episode. Luca, can I ask you something? Yes, I will answer if I can. Oh, is it about my brother? You mean former Major General Karin? No, not that. I wanted to ask you about yourself. We're fighting together now, so I wanted to know more about you. About me? Did I say something wrong? No, I was merely surprised. People mostly ask about my brother, so I don't usually talk about myself. Your brother is Karin, after all. Yes, for better or worse. Most people notice him. I am frequently in his shadow. So I tend to assume people want to talk about him. I apologize. Don't worry about it. I kind of understand how you feel. My older brother isn't like former Major General Karin, but he's known for always being an elite. And I'm me, so people are always comparing us. Chief Kaito. True. He must be very capable to become chief of the OSF at such a young age. It's hard having a brother that's good at everything. It makes it seem like you're bad at everything. I guess it's not like that for you. I mean, you're a Septentrion. The fact that you're just as good, if not better than your brother, is known among both the military and civilians. Regardless of what the military or civilians think of me, I'm no match for my brother. In a lot of ways. Huh? So, you wanted to know about me. What exactly did you have in mind? Yeah, right. What are your hobbies? This is like an old-fashioned arranged marriage. Well, my hobby is exercising. Despite my looks, I enjoy honing my body. I created my own program a long time ago, and I exercise every day. Wow, exercise. He doesn't look like he works out. He's skinny and small. Did you just think he doesn't look like he works out? What? No, I didn't. Please be honest. I won't be angry. Yeah, I did think that. I didn't know you could read minds as well as teleport. It was written all over your face. You're not very good at lying. Good to know. Well, I understand why you would think that. It is very difficult for me to build muscle. However, by continuing, I am seeing gradual results. It is true that persistence pays off. You're a hard worker. Yes, but I enjoy exercising too. The more work you put into your muscles, the more results you will see. You should try working out. From the looks of you, I think you'd see good results. If you follow the training program I created, you'll be ripped in 6 months. Huh? Ripped? Tell me if there's an area you would like to train. If you want washboard abs or shoulders like melons. Melons? I don't want to get that big. I'll let you know later. Come to me anytime. Gott. Ugh. I never expected you to be so odd, Yuito. Huh? Really? I thought I was pretty normal. What is normal in the OSF is not what most people call normal. It's very intriguing. Stufe 2? Na gut, da er später dazu kam, muss es wohl schnell gehen. Was bekommen wir für ihn? Telepation in der Luft und Wächtervision. Na gut. Ich habe Luft-Dodge, I guess. Ja, bei aktivem SAS kann in der Luft mit Bar möglich. Wie auch immer.
Nutze X, um dich neben einen entfernten Gegner zu teleportieren und ihn anzugreifen. Also auch als Angriffsoption. Gut. Wirst du zu dem angegriffen, besteht die Chance, dass lokale Vision erscheint und blockt. Das kennen wir von jedem anderen auch schon. I think I'm starting to understand you a little better. Really? I'm so happy to hear you say that. Ich rede immer über mich, sorry. Hast du nicht gerade gesagt, du redest sonst nie über dich? Wegen Karen? Egal. Wir haben so lange über meine Hobbys gesprochen, dass ich ganz vergessen habe, dich über deine auszufragen, Yuito. Was? Würdest du sie mir anfangen oder was? Nicht verraten. Meine Hobbys? Ich sammle gern Bagi-Ware und ich liebe die Hausarbeit. Denke ich. Ich koche auch gern. Ich hätte nicht erwartet, dass du auch noch so kochen kannst. Ich hätte tatsächlich daran gedacht, meine Ernährung umzustellen, um meine Muskulatur zu verbessern. Ich will einen definierten Rücken. Okay. Ich möchte mit dir eine proteinreiche Ernährung besprechen. Oh, man kann auch übertreiben. Grauenhaft. Na, ich störe mal lieber nicht gerade, sonst kann ich noch ins Stab rein. Nein, nicht wirklich. Hey, Gamer. I'm stating the obvious, but you're young. Well, I'm younger than you. I know I was young once too. I just can't really remember it. You should cherish this time while you have it. Oh, einfach so. Vertrauensstufe 2. Fürs Benutzen und so weiter. Gut. Erholungstempo und auch Wächtervision. Bei ihm ist ganz cool, weil seine Skiriose ist sehr teuer. Sagen wir es mal so. Wenn sie schneller wiederkommt, ist auch gut. Und er kann auch blocken. Eine Teamvertrauensstufe. Oh ja. Versteckt mit Trainingsfoto mit Luca im Fitnessstudio dekorieren. I think I'm beginning to learn who you are as a person. I feel like I've learned about you too. Ah. The fuck? Luca und sein Muskelprotz, die hat auch nur so Mini-Dinge. Ah ja. Wenn man bedenkt, was er für eine Waffe hat, ist das ein kleiner Widerspruch, würde ich sagen, aber okay. So ist das doch noch ein richtiger. Na dann. Hat Cassandra wirklich den Vorsitzenden Sumuragi getötet? Hat die ruhige gefasste Cassandra wirklich einen Mord begangen, um eine Rechnung zu begleichen? Zum Thema Mord hatten wir ja schon. Den Soldaten ohne Ende. Manchmal. Was haben wir denn mit dir? Willst du... Gemma, want to go into town with me if you're free? Lass essen gehen. Something going on? We talked about checking out trends, remember? I looked up a lot of interesting places. Oh, that. Okay, I did promise you after all. Don't worry, I'm sure you'll find something you like. I hope so. Na, hoffen wir mal, ne? Are you all right? Give me a little time to gather my thoughts. That was a lot to take in. I dragged him all over the place to show him the latest trends. But maybe I went a little overboard. Let's see. We've checked out all the new trendy spots. Was there one that caught your interest? What was that last one? I got mobbed by a herd of giant cats inside a room. Ah, the VR Cat Cafe. That was pretty crazy. It's apparently very popular with girls for their soothing effects. That was supposed to be soothing? Do youngsters these days find being buried in giant cats soothing? It was more like a nightmare. And before that one, we were trapped inside a tiny room and forced to do confusing puzzles. Right, the escape room. I thought that was pretty fun solving the riddles with vision. Well, I'm glad you enjoyed it, at least. Which means you didn't. Sorry, I should have researched better. No, I'm sorry to be complaining so much. It's not your fault. I just don't know how to enjoy them. I had no idea that amusement had changed so much. This is much different from the era I'm familiar with. To be honest, I can't keep up. I see. I'm sorry. Maybe we can grab something to eat to salvage the day. All right, but what to eat? I don't really eat here that often. They have a lot of different kinds of dishes here. What do you usually like to eat? I'm not really very particular about my food. I guess I like gyoza if I had to choose. Gyoza? Oh, they have some interesting looking gyoza here. A new and popular dish the chef recommends. That's so.
I don't really have a good feeling about it, but we came here to check out what's trending among the young people after all. You don't need to force yourself. It's okay. I've made up my mind. Let's do what we came here to do. Thank you for waiting. Here's our restaurant's special variety gyoza platter. Please use any combination of these 10 sauces. Enjoy! What is this? Green, yellow, red, black? Are these supposed to be gyoza? Seems like these are the restaurant's original gyoza. Apparently, they all have different fillings. Their shapes are just as strange as their colors. I see a round one, a square one, and this one has spikes. Is this what gyozas have come to in this day and age? I can't believe how much the food I once knew has changed. Oh, they look weird, but they actually taste really good. Why don't you try one? Eat this? I'm not thrilled about it, but I can't stand here and waste food. All right. You're right. This doesn't taste bad. It's not what I'm familiar with, but it's interesting. I'm glad you like it. Yeah, they look weird, but you can't know until you eat them. Maybe I was too wary because they seem strange. They're pretty delicious. If you can appreciate these, that means you learned how to enjoy one of the latest food trends. Just because these gyozas happen to taste good doesn't mean I've learned to adapt to this age. I think your ability to appreciate them is important, that you were able to get past the way they look. You may have a point. At the end of the day, people still enjoy the same types of things, even if those things may have changed. Yeah, exactly. I may have failed choosing good spots for you today, but I had fun checking them out together. I wasn't able to enjoy the newest trends, but I did have fun walking around the city. I felt behind the times every time I experienced something new. Time may pass, but our true nature remains constant. Just that our perspectives may have changed. That hit the spot. Thank you for the meal. You're finished eating already? You must have really liked those. This might be my new favorite food. I guess trying new things isn't so bad. Well, let's do this again sometime. That's fine with me, but please, no more of that cat cafe. I don't dislike cats, but it's unsettling when they're that large. Sorry about that. Okay, we won't go there again. It seems part of it was a little too much for him, but I'm glad he ended up enjoying himself overall. Ah ja. Ein holographisches Katzencafé. Oh Gott. Die Frage ist halt wirklich, wie groß die waren. Na gut, egal. Alter Mann, neue Trends. Nachvollziehbar, hat man keinen Bock drauf. Na gut. Oh, Yuito, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Ich will noch mal in das Katzen-VR-Team. What? Warum? Die Art, wie sie so offen mit meinem linken Arm gespielt haben, war gar nicht so übel. Okay. Was? Ich dachte, das hätte dich traumatisiert. Natürlich kannst du zurück, aber was mit deinem linken Arm? Ah ja, die Skelerokinese, whatever. Mein linken Arm schreitet voran. Sie beeinträchtigt mich nicht in der Bewegung, aber ich verstecke es gewöhnlich. Oh, es ist unruhig und gefährlich, wenn es irgendwas erwischt. Ach, nimmt seine Kraft Oberhand und macht ihn zu Stein am Ende, oder was? Naja. Selbst wenn es nur digital war, ich hätte nie geglaubt, dass ich eines Tages etwas Lebendiges mit diesem Arm berühren würde. Ich verstehe schon. Das ist der Heileffekt. Nicht übel. Interessant. Luca. Hanabi. Du hast nichts? Dann ist ja gut. Außer, dass du mich gerade verprügelst. Ja, wenn du nichts hast, dann haben wir noch andere. Kagarodonne.
Wir hatten das Thema ja schon, wir kämpfen zwar alle gegeneinander, aber außerhalb sind wir alle Kumpel oder zumindest keine Feinde. Hey, komm ins Missouri. Wir sind gerade keine Verbündeten, aber ich möchte über Tsugumi reden. Ignoriere das nicht, das ist wichtig. Tsugumi. Habe ich nicht gesagt, sollst die Finger von dem kleinen Mädchen lassen? Über Tsugumi? Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich habe das Gefühl, das sollte ich mir anhören. Also gut, wir sehen uns in Missouri. Oh, wo wir gerade nicht wirklich Verbündete. Aber lasst uns das vergessen, wenn wir miteinander reden. Es gibt ein paar Dinge, über die ich mich wundere, aber wenn wir das machen, können wir gar nicht miteinander sprechen. Also werde ich es nicht erwähnen. Ja, dann frage ich diese Sache nicht. Wieso sprichst du sie dann überhaupt an? Naja. Das Musubi. Oh, there you are. I was beginning to think you wouldn't come. I hate killing time by myself. So you said you wanted to talk about Tsugumi. Did something happen with her? Oh, nothing like that. I'm just a bit concerned. I mean, that girl is kind of difficult for most people. What do you mean, difficult? She doesn't talk a lot, unlike me, and it takes her time to warm up to other people. Yeah, she is pretty quiet. I've known Tsugumi for quite a long time, and we get along just fine. I just worry whether she's getting along with everyone else. And now she's away from me in a new team, so I'm losing sleep worrying that she might be getting left out. We wouldn't do that. I'm sure she's getting along fine with everyone. Oh, well, if Mr. Straight as an Arrow Yuito says it, I guess I can trust you. I kind of get the sense that he's making fun of me. She's not like me. She's a good girl. So you take care of her. I'm counting on you, seriously. Don't worry. You can count on me. Well, that was kind of unexpected. I never saw him as the type to worry about other people. Sure, he's a joker, but he's actually pretty kind. That being said, I should probably ask him about it. Yeah, I think that might be best. Hey, Kagero, I have something I want to ask you. Is that okay? It's about my father, actually. Yeah, what do you want to know? Well, you see, the world thinks Kasane killed him, and I saw Kasane holding a knife, but I still can't get myself to come to terms with it. Do you know what actually happened? Sorry, but I can't say anything. Maybe I will someday, but not now. Please, he was my father. Well then, let's say Kasane did do it. I'm sure she would have had a good, valid reason for doing so. Fine, but I want to know that reason. And then what? What are you gonna do? It's not something you can forgive just because you know why. Well, yeah, but... Let's just forget all that for now. Why don't we talk about something nicer? Something nicer? He's just trying to change the subject. But I know he knows something. Anyway, let me be straight. Are there any girls in the OSF you like? Anyone that you've had your eye on? What? Where did that come from? Don't be shy. Tell old Kagero how you really feel. Your childhood friend Hanabi, or the cool Kasane? Are you all about a cute face? Or could it be the magnanimous Kyoka? Huh? No, I mean, I never... I guess I never really thought about it. Okay, hold up. So you're serious? You're not just being shy? Life can be really boring without a little desire, kid. What about you? You did seem pretty interested in Tsugumi. Don't be an idiot. I don't think of Tsugumi like that. She and I are best friends. We understand each other. What we have is a connection of the souls. It's deeper than just a man and a woman. So you're almost like family. I understand that kind of thing better than talking about what my type is. You really are lame and boring. If you don't loosen up, you might just end up suffocating yourself. Well, I've never really had any problems before. All right, I got it. Sir Kagero will teach you how to have some real fun. No, I'm fine. I am a very strict teacher. It's probably best you bring an energy drink next time we meet. See ya!
But I said I didn't want to. And right when I was beginning to think he might take things seriously, turns out he really is just a joker. Gott, Kagero. Clown, glaube ich, trifft es gut. Hat ja von Seto schon hier zu hören bekommen, dass er sich mal benehmen soll und so weiter. Naja. Ich werde immer nervös, wenn ich persönlich mit jemandem rede. Ich habe mir aber ziemlich Sorgen zu Gumi gemacht. Ich weiß, wie du dich wegen Tsugumi fühlst. Auch wenn es so war, als hätte ich mit ihrem Vater gesprochen. Okay. Mit ihrem Vater, gefällt mir. Wenn ich das aber Tsugumi so gesagt hätte, wäre ein eisiger Blick die Folge gewesen, der mich wie ein Messer durchbohrt hätte. Es wäre aber okay gewesen. Ich bin froh, dass du es verstehst, Yuito. Bis später. Ich werde aus dem nicht so wirklich schlau. Außer, dass ich dem irgendwie nicht traue. Seine Art. Vielleicht ist es nur seine Art. Gut. Geschenke gemacht, soweit wir was kaufen konnten. Viel geredet.